মঙ্গলবার লোকসভায় পেশ হলো এক দেশ এক ভোট সংক্রান্ত বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। এদিকে বিল পেশ হতেই সংসদে এই বিলের প্রতিবাদে সরব হন বিরোধীরা। সমাজবাদী পার্টির নেতা ধর্মেন্দ্র যাদব তীব্রভাবে এই বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সমাজবাদী পার্টির নেতা ধর্মেন্দ্র যাদব বলেন, আবহাওয়া দেখে নির্বাচনের তারিখ বদলাও। 8টা বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে করাতে পারেন না। তারা গোটা দেশের লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে করবেন। The Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। आपको मैं दूंगा। Allot me the time for only one person leaders, okay. But a constitution amendment bill drastically changing the electoral process of our country, that is to be introduced separately. That is to be introduction has to be discussed, then take the other bill. Otherwise, it will be not fair as far as constitution amendment is concerned. मानदेय होगा और पासिंग भी अलग अलग होगी। मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है, माननीय मंत्री जी ने पेश अलग किया, मैंने भी अलग अलग बोला, लेकिन चर्चा करते समय जॉइंट करने के लिए कहा है। श्री I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature?